Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం ray optics start చేసాం. So ray optics start చేసి we started ray optics and we've seen the reflection properties చూసాం, refraction అంటే చూసాం, normal mirrors, spherical mirrors లో చూసాం. So then we went to mirror equation. తర్వాత మనం లెన్స్ ఫార్ములా చూసాం. సో తర్వాత దాని అప్లికేషన్స్ చూసాం, లైక్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ చూసాం. సో తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ చూసాం, రిఫ్రాక్షన్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చూసాం లెన్స్ తయారు చేయడంలో. సో పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ చూసాం. సో ఈ లెన్సెస్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం చూసాం అన్నమాట. సో టెలిస్కోప్, మైక్రోస్కోప్, మనం వాడే స్పెక్టికల్స్ లో, సో ఎన్నిట్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, మనం వాడే స్పెక్ట్స్ లో ఎన్నిట్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. దెన్ వీ వెంట్ టు తర్వాత మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళాం. ఓకే, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం 9.5 దాకా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, 9.5 ప్రాబ్లమ్ దాకా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 9.6. ఓకే, ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ 9.6. సో ఇప్పుడు మనం రే అండ్ ఆప్టిక్స్ లో రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఈ చాప్టర్ లో ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాట. ఓకే, ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు మనం 9.5 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా చేసాం. సో 5 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం, 9.6 ప్రాబ్లమ్. సో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? ఏ ప్రిజం ఈస్ made of glass. Okay, a prism is made of glass of unknown refractive index. So a prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light. Okay, a parallel beam of light is incident on a face of the prism. Okay, a prism is made up of unknown refractive index. That refractive index మనకు తెలియదు. A parallel beam of light incident on that face of prism అన్నమాట. సో అక్కడ ఏంటి? ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ ఎంత ఉంది? యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్, ఓకే, is measured to be 40 degrees. Okay, so what is the refractive index? What is the refractive index of the material? What is the refractive index of the material of the prism? Okay, so refractive index of the material of the prism anta. So the refracting angle of the prism anta ante em cheyante? The refracting angle of the prism is 60 degrees. Okay, if refracting angle of the prism is 60 degrees, if the prism is placed in water, if the prism is placed in water, so water refractive index anta 1.33 మాట. ఓకే, ఇది refractive index of water మాట. Predict the new angle of deviation, angle of minimum deviation of a parallel beam of light. Okay, ఇది క్వశ్చన్, parallel beam of light. సో వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? డెల్టా ఎం ఈక్వల్ టు 40 degrees ఇచ్చాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఎంత ఇచ్చాడు? యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఎంత ఇచ్చాడు? 60 degrees ఇచ్చాడు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.33 ఇచ్చాడు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం తెలియదు. ఓకే, అది మనం మ్యూపీ అనుకుందాం ప్రిజం. సో మ్యూపీ ఎంత అవుతుంది ప్రిజంది? సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డెల్టా ఎం బై 2 బై సైన్ ఆఫ్ ఏ బై 2, అంతే కదా. సో ఇచ్చిన అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సైన్ ఆఫ్ 60 + 40/2 sin 50 degrees డివైడెడ్ బై sin 30 degrees. సో దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1.532 వస్తుంది అనమాట. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం ఎంత?
1.532. సో ఈ క్వశ్చన్. సో ఇంకేమన్నాడు ఇప్పుడు, సిన్స్ ద ప్రిజం ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ వాటర్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ప్రిజం అనేది సిన్స్ ద ప్రిజం ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ వాటర్, ప్రిజం అనేది వాటర్ లో పెట్టారనుకో, ఇప్పుడు కొత్త యాంగిల్ మినిమం ఆఫ్ డిరెక్షన్ డెల్టా ఎం ప్రైమ్ అనుకుందాం. కొత్త ఇది న్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం deviation for the same prism. Refractive index of glass with respect to water ఎంత అంటే రిలేషన్ మనకు తెలిసి, అంటే ప్రిజం refractive index of prism with respect to water mu p by mu w is equal to sin of a plus ఇది కొత్త యాంగిల్ by 2 divided by sin a by 2. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు mu p అంత వచ్చింది 1.532 divided by 1.33 into sin 30 degrees అంటే sin of a plus delta m prime by 2. ఓకే, ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 0.5759 అన్నమాట. సో sin of a plus delta m prime by 2. సో a plus delta m prime by 2 ఈ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇది అవుతుంది కదా, ఈ వాల్యూ 0.5759. ఇది సైన్ ఇన్వర్స్ ఎంత అంటే వాల్యూ మనకి 35.16 degrees మాట. సో ఏ ప్లస్ మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత అవుతుంది, 70.32. సో మినిమం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత అవుతుంది, 70.32 degrees మైనస్ ఏ అంత 60 degrees. సో 10.32 degrees అవుతుంది మన న్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9.7 ప్రాబ్లం. double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55, okay, with both faces of the same radius of the curvature. So what is the radius of curvature required if the focal length is to be, so what is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeters. Okay, refractive index of glass ఎంత ఇచ్చాడు, refractive index of glass 1.55 ఇచ్చాడు. focal length of a double convex lens ఎంత ఇచ్చాడు, f equal to 20 centimeters. Okay, radius of curvature of one side of the lens r1 అనుకున్నాం. radius of curvature of one side of one face of the lens is r1. radius of the second face, other face of the lens is equal to r2. So radius of the curvature of double convex lens ఎంత, అది r అనుకున్నాం. ఓకే, radius of curvature of double convex lens అది r అనుకున్నాం. సో r1 ఈక్వల్ టు r, r2 ఈక్వల్ టు మైనస్ r. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1/f ఈక్వల్ టు, మనకు తెలుసు కదా r కలిపి mu minus 1 into length from 1/r1 minus 1/r2. సో ఇది 2/r అవుతుంది. ఇది mu minus 1 and 1.55 minus 1/f. f తెలుసు 20 centimeters. సో 0.55 into 2/r. సో ఫైనల్ గా దీనికి r ఈక్వల్ టు 22 centimeters అని వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ 22 centimeters. ఎయిత్ ప్రాబ్లం 9.8. A beam of light converges at a point P. A beam of light converges at point P
Now a lens is placed in the path of the convergent beam, path of convergent beam 12 centimeters from P. At what point does the beam converge? At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter and B, a concave lens of focal length 16 centimeter. So a beam of light converges at a point. Okay. And now the lens is placed in the path of convergent 12 centimeters from P. Okay. Object distance in a given situation, object is virtual and image is real matter. Object is virtual and image is real. So object distance and u equal to plus 12 centimeters matter. Focal length of the convex lens and f equal to 20 centimeters. Image distance v అనుకుందాం మనకు తెలియదు. So lens formula ఏంటి according to lens formula మనకు తెలుసు కదా lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v minus 1 by 12 is equal to 1 by 20. So 1 by v equal to 1 by 20 plus 1 by 12 is equal to 60 divided by 3 plus 5 is equal to 80 by 60. So ఇదేమవుతుంది 60లో 2 times so 4 times 2 was 30. So 2 by 15. So v equal to 15 by 2 అంటే 7.5 centimeters. Okay. ఇప్పుడు ఏంటి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? హెన్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. Image is formed 7.5 centimeter away from the lens. Okay, away from the lens. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత? f ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు కాన్కేవ్ కి ఓకే ఎంతమంది కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ కి ఫోకల్ లెంత్ minus 16 centimeters. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v అనుకుంటే 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. సో minus 1 by 16 plus 1 by 12 అవుతుంది 1 by v. సో ఇప్పుడు v 1 by v equal to 1 by 48 వస్తుంది అంటే v అనేది 48 centimeters. Image is formed ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది? Image is formed 48 centimeter away from the lens towards its right. So next 9.9 problem. So an object of size 3.0 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. So object 3 centimeters size is placed 14 centimeter in front of convex lens of focal length 21 centimeters. Describe the image produced by lens. What happens if the object is moved further away from the lens? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇచ్చాడు, అదేమో కాన్కేవ్ లెన్స్ అన్నాడు. సో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్
size of the object. Size of object h1 అనుకుంటే దాన్ని 3 centimeters ఇచ్చాడు. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, 14 centimeters in front of concave అన్నాడు. సో u equal to minus 14 centimeters. ఫోకల్ లెంత్ ఎంత, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద concave lens f equal to minus 21 centimeter. So image distance anta, image distance is equal to v matter. So 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v plus 1 by 14 is equal to focal length anta, minus 1 by 12. Minus focal length 21 minus 1 by 21. So 1 by v is equal to minus 1 by 21 minus 1 by 14 is equal to 42 minus 2 minus 3 minus 5 by 42. V equal to minus 42 by 5 minus 8.4 centimeter. V ante. So image akkada form ayindi by 8 centimeters away from it. The image is formed on the other side of the lens. Hence, image is formed on the other side of the lens. Negative sign show the image is erect and visual. Okay, negative sign అర్థం ఏంటంటే image అనేది erect and visual image మాట. Image, hence image is formed on the other side of the lens, 8.4 centimeter away from it. The negative sign shows that the image is erect and virtual. The magnification of image ఎంత అవుతుంది మనకి, image height h2 object height h1 is equal to v by u అంతే కదా. సో minus 8.4 by minus 140. So 8.4 by 14. So h2 is equal to 8.4 by 14 into 3 అంటే 1.8 centimeters మాట. సో height of image అనేది 1.8 centimeters. If object moved, suppose ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు 9.9 లో, what happens if object moved further away from the lens? So further away from the lens అయితే ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, then virtual image ఏమవుతుంది, virtual image will move toward the focus of the lens, but not beyond it మాట. దానికి beyond గా వెళ్దు. And size of the image ఏమవుతుంది, and the size of the image will decrease with the increase in the object distance. So 9.10. So 9.10 problem lo what is the focal length of a convex lens. What is the focal length of the convex lens of focal length 30 centimeter? What is the focal length of the convex lens of a focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeters. So convex lens 30 centimeters, concave lens 20 centimeters focal length contact వస్తే resultant focal length ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నాను. ఈ final system is the system is converging
or a diverging lens. Ignore the thickness of the lenses. So question lo ignore the thickness of the lenses. సో ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంత కాన్వెక్స్ లెన్స్ F1 అనుకున్నాం. ఫోకల్ లెంత్ అది 30 సెంటీమీటర్స్. ఇది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ F2 minus 20 centimeters. Okay. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ద లెన్సెస్. ఓకే, అది F అనుకున్నాం. ఇది F అంటే ఏంటి? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ రెండు కలిపి ఆఫ్ ద సిస్టమ్ of lenses. So equivalent focal length into 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So 1 by 30 minus 1 by 20. So it is equal to 2 minus 3 divided by 60 minus 1 by 60. 60. So finally focal length అనేది 60 centimeters. అది combination of lenses. అప్పుడు ఏమవుతుంది? resultant focal length 60 centimeters. Negative sign indicates system lenses act as a divergent lens. The negative sign ఏం indicate చేస్తుంది అంటే negative sign indicates combination ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? అది డైవర్జింగ్ కింద యాక్ట్ చేస్తున్నమాట. indicates that the system of lens acts as a diverging lens. The system of the lens acts as a diverging lens. So next 9.11 question. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2.0 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? At A, the least distance of distinct vision 25 centimeter, and B, at infinity. So what is the magnifying power of the microscope in each case? Okay, this is the question. So compound microscope consists of objective lens of focal length ఉంటుంది 2 centimeters and eyepiece focal length 6.25 centimeter. So రెండు separated by a distance of 15 centimeters. Okay, objective lens focal length F1 అనుకుందాం. objective lens focal length F1 అనేది 2 centimeters అనుకుందాం. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ ఏముంటుంది? ఐపీస్ F2 అనేది 6.25 centimeters.
distance between objective and eyepiece d equal to 15 centimeter. Least distinct distance of distinct vision. Least అది ఎంత అన్నాడు? లీస్ట్ చూడండి, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అది d dash equal to 25 centimeters. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐ పీస్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ సో ఇమేజ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇచ్చినట్టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చినట్టు ఫర్ ఐ పీస్ -25 centimeters. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐ పీస్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ eyepiece is equal to u2 అనుకున్నాం. సో 1/v2 minus 1/u2 is equal to 1/f2. సో 1/u2 is equal to 1/v2 minus 1/f2. సో v2 ఎంత? ఇది ఇక్కడ 1/-25, ఓకే, -1/6.25. సో ఇది ఫైనల్ -1 -4/25 అవుతుంది. సో -1/5 అవుతుంది. సో u2. సో u2 is equal to -5 centimeters. u2 ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐపీస్ మ్యాటర్. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐపీస్ అంత అయితే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ v1 ఈక్వల్ టు d ప్లస్ u2. సో d అంటే 15, -5. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ లెన్స్? 10 centimeters. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అనేది u1 అని తెలుసు మనకి. అకార్డింగ్ టు లెన్స్ ఫార్ములా మనకి ఏం రిలేషన్ తెలుసు? 1/v1 minus 1/u1 is equal to 1/f1 ఆబ్జెక్టివ్. సో 1/v1 ఈక్వల్ టు ఏంటి? 1/v1 minus 1/f1. సో ఇది 1/10 minus 1/2. సో -4/10. సో u1 ఈక్వల్ టు -2.5 centimeter అన్నమాట. సో u1 అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ డిస్టెన్స్ అంత 2.5 centimeters మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఏమవుతుంది? m ఈక్వల్ టు v1 by modulus of mu1 into 1 plus d dash by f2. సో 10/2.5 1 plus 25/6.25. సో దీన్ని చూస్తే 4 into 1 plus 4. సో 20 మాట. మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ మైక్రోస్కోప్ is equal to 20. Final image formed at infinity. So the final image, suppose the final image, second question, be at infinity అయిందనుకో, final image అనేది formed at infinity. సో అప్పుడు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v2 ఎంత అవుతుంది? ఐపీఎస్ దగ్గర ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ u2 అవుతుంది. సో 1/v2 minus 1/u2 is equal to 1/f2. సో ఫైనల్ గా v2 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో u2 ఈక్వల్ టు -f2 అంటే సో 9.11 ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతే v2 అనేది ఇన్ఫినిటీ మాట. ఓకే, అప్పుడు u2. సో మనకి 1/v2 minus 1/u2 is equal to 1/f2. ఓకే, ఇది ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి u2 ఈక్వల్ టు -f2. సో f2 అంటే -6.25 centimeters. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? v1 ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ v1 ఈక్వల్ టు du2 అవుతుంది. సో 15 minus 6.25 అంత 8.75 centimeters. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ u1 అనేది ఇప్పుడు v1 అనేది 8.75 అండి. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ u1 అనుకుంటే
object distance for the objective lens is equal to u1 అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 by v1 minus 1 by u1 is equal to 1 by f1. So 1 by u1 is equal to 1 by v1 minus 1 by f1. So ఇది 1 by 8.75 divided by 1 by 2. So ఇది ఫైనల్ గా ఎంత అవుతుంది అంటే 2 minus 8.75 divided by 17.5. సో ఫైనల్ గా u1 అనేది 17.5 minus 17.5 divided by 6.75. ఇది minus 2.59 centimeters. So magnitude of the objective distance ఎంత object distance mod of mu1 is equal to 2.59 centimeters. So ఇప్పుడు magnifying power of a compound microscope ఎంత అవుతుంది is given by m equal to v1 by mod mu1 into d dash by mod mu2. So n values మనం పెడితే 8.75 2.59 into 25 divided by 6.25 is 13.51 mat. So magnifying power of a microscope ఎంత ఇక్కడ 13.51 9.12 problem. So 9.12 లో a person with a normal near point 25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8 mm. Okay, so and eyepiece and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus. Okay, objective in sharp focus. So what is the separation between in the two lenses? Okay, calculate the magnifying power of the microscope so a person with a normal near point 25 centimeters using a microscope with the objective focal length 8 mm. Okay, an eyepiece of focal length 2.5 centimeter eyepiece focal length. So focal length of objective lens focal length focal length f naught అనేది 8 mm అన్నమాట 0.8 centimeter. So focal length of eyepiece ఎంత focal length of eyepiece fe is equal to 2.5 centimeter. So object distance for objective lens ఎంత mu naught object distance for objective lens ఎంత object distance u naught ఎంత minus 9.0 mm ఇచ్చాడు. So minus 0.9 centimeter అన్నమాట. సో లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విజన్ ఎంత ఇచ్చాడు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్
distant vision. D equal to 25 centimeters. So image distance for eyepiece ఏమవుతుంది V equal to minus D minus 25 centimeters అవుతుంది. ఇది ఏంటి image distance for the eyepiece అది ఎంత అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐపీస్ అనేది ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఐపీస్ అనేది మనం యూఈ అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ ద ఐపీస్ is equal to UE. So lens formula use చేస్తే 1 by VE minus 1 by UE equal to 1 by FE. So 1 by UE equal to ఏమవుతుంది 1 by VE minus 1 by FE. So 1 by VE అంటే minus 1 by 25 minus 1 by 2.5. So is equal to minus 11 by 25 equal to so ఇది ఏమవుతుంది UE equal to minus 25 by 11 is equal to minus 2.27 centimeter. So final object distance for eyepiece అనేది minus 2.27 అన్నమాట. So we can also obtain next question we can also obtain the value of the image distance for the objective lens V using lens formula. So ఇదేంటి V naught object distance కదా ఇది కదా object 1 by V naught minus 1 by U naught is equal to F by F naught. So 1 by V naught is equal to 1 by U naught plus 1 by F naught. So ఇది 0.8 focal length 0.9. So ఇది ఎంత అవుతుంది 0.9 minus 0.8 divided by 0.72 అంటే 0.1 divided by 0.72. So 1 by 7.2 1 by V naught. So V naught ఎంత అవుతుంది 7.2 centimeter అన్నమాట. So V naught object the value of the distance image for objective lens అన్నమాట. So image distance objective lens కి ఎంత ఉంటుంది. So distance between objective lens and eyepiece ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు the distance between the objective lens and the eyepiece is equal to mod UV plus V naught matter. So 2.27 plus 7.2 another 9.47 centimeters అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎంత ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద మైక్రోస్కోప్ ఎంత V naught by mod U naught into 1 plus D by FE. So the values and substitute 7.2, 0.9 into 1 plus 25 by 2.5. So 8. So 1 plus 10. So it's 8 into 11, 88 matter. Magnifying అనేది 88 అవుతుంది. Magnifying power of the microscope ఎంత 88. So 9.13 problem. So 9.13 a small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and eyepiece focal length 6.0 centimeter. So what is the magnifying power? What is the magnifying power of the telescope? What is separation between the objective and the eyepiece? Okay,
ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ద ఐపీస్ మాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అంత ఇచ్చాడు, f0 అనేది ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ 144 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐపీస్ అనేది 6 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ ఎంత ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్ m ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్టివ్ బై ఐపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 144 డివైడెడ్ బై 6 అంటే 24 మాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్టివ్ and the focal? What is the separation? The separation between objective and the eyepiece is calculated as f0 plus fe మాట. ఎంత అవుతుంది అది 144 plus 6 is 150 centimeters మాట. Hence the magnifying power of the lens is 24. The separation between the objective lens and eyepiece is 150. Okay, so next problem 9.13 and so 9.14. సో ఫస్ట్ ఇందులో మళ్ళీ పార్టీ ఉంది. a giant refracting telescope at an observatory has objective length of focal length 15 meter. Objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, so what is the angular magnification of the telescope? Okay, so what is the angular magnification of the telescope? So second question ante idan tarvata part B. If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by okay, the diameter of the moon and the radius of the lunar orbit. So the diameter of the moon is 3.48 into 10 power 6 meter, and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 power 8 meter. So ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇప్పుడు, a giant refracting telescope ఉంది at observatory, objective lens focal length 15 meters, eyepiece focal length 1 centimeter. What is the angular magnification అన్నాడు. సో focal length of objective lens అంత, focal length of objective lens f0 అనేది 15 meters అంటే 1500 centimeters. సో focal length of the eyepiece ఎంత అన్నాడు, eyepiece ది fe equal to 1 centimeters. సో angular magnification అంటే alpha equal to f0 by fe అంతే కదా. సో 1500 divided by 1. సో 1500 అనేది angular magnification. Hence angular magnification of given refracting telescope is 1500. Diameter of the moon and ichadu d equal to 3.48 into 10 power 6 meters. So lunar orbit radius and the r0 3.8 into 10 power 8 meters. Let d dash be the diameter of the image of the moon. Okay, image of the moon diameter
moon formed by objective lens. So formed by objective lens. So the angle subtended by the diameter of the moon is equal to the angle subtended by the image matter. మీకు తెలుసు కదా already the angle subtended by the diameter of the moon is equal to the angle subtended by the image. So d by r naught is equal to d dash by f naught. So d dash by is 15 తెలుసు ఇదంతా d అంతా 3.48 into 10 power 6 divided by 3.8 into 10 power 8. So finally d dash అంటే 3.48 by 3.8 into 10 power minus 2 into 15. So it's almost 13.74 into 10 power minus 2 meter. So ఇది 13.74 centimeters matter d dash. As the diameter of the image, hence the diameter of the moon's image formed by the objective lens is 13.74 centimeter. Okay. So next 9.15. Use the mirror equation to deduce. Use the mirror equation to deduce that an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f. So question B and T. A convex mirror always produces a virtual image independent of location of the object. Okay. So this is the second question. And third question C. The virtual image produced by a convex mirror is always diminished in size and is located between the focus and the pole. So last question D part ఏంటి అంటారు an object placed between the pole and focus of a concave mirror produces a virtual and enlarged image. Okay. So note this help you the algebraical properties of image one obtained from explicitly ray diagrams. Okay. ఇది అయిపోయింది. So first ఏంటి
ఫర్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఏమన్నాడు, ఫర్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫస్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ 2F అన్నాడు, అంతే కదా, ఎఫ్ అండ్ 2F. ఓకే, సో ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ నేను ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు. ఫర్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఫర్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ అనేది ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది, అంతే కదా. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ when the object is placed లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ పెట్టినప్పుడు యూ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 1/v మైనస్ 1/u ఈక్వల్ టు 1/f. సో 1/v అనేది 1/u ప్లస్ 1/f. సో u నెగిటివ్, ఎఫ్ నెగిటివ్, అప్పుడు v ఏమవుతుంది, ఓకే, u అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఎఫ్ కి 2F కి మధ్యలో ఉంటుంది అన్నాడు, అంతే కదా. u అండ్ f ఆర్ నెగిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది పెద్ద నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేది -10 అనుకో. ఓకే, సో -20కి -10కి మధ్యలో ఉంటుంది, యూ అనేది కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి. ఓకే, సో 2F కి దీనికి మధ్యలో ఉంటే 1/u ఏమవుతుంది, 1/2F ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1/u గ్రేటర్ దెన్ 1/f, అంతే కదా. సో నెగిటివ్ సైన్ తీస్తే -1/2F -1/f అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు 1/f యాడ్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ 1/f మైనస్ 1/u లెస్ దెన్ 0, 1/u మైనస్ 1/2F. ఓకే, సో 1/f యాడ్ చేస్తే సో -1/f యూజింగ్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ నెగిటివ్ కదా. సో యూజింగ్ ఈక్వేషన్ 1 దీన్ని బట్టి ఏం అర్థం అవుతుంది, యూ ఎఫ్ నెగిటివ్ అయితే వి అనేది కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది, 1/v అనేది కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1/2F లెస్ దాన్ నెగిటివ్. సో అర్థమవుతుందని చెప్పింది. సో వి అనేది నెగిటివ్, సో ఇమేజ్ అనేది లైస్ బియాండ్ 2F అనమాట. 1/v అనేది నెగిటివ్ ఉంటుంది అని మనకు కన్ఫర్మ్ అయింది. అండ్ 1/v అనేది ఏంటి, 1/2F less than 1/v. సో v is greater than v is less than 2F ఉంటుంది. సో -v is greater than -2F మాట. సో దేర్ ఫర్ ద ఇమేజ్ లైస్ బియాండ్, ఇమేజ్ అనేది లైస్ బియాండ్ 2F. ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ సెకండ్, ఫర్ ఎ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది పాజిటివ్ మాట, ఎఫ్ అనేది పాజిటివ్. సో వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ప్లేసెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ప్లేస్ చేస్తే 1/v ప్లస్ 1/u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. సో ఎఫ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0, 1/v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f మైనస్ 1/u. u1 is less than 0, f అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి v అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటుంది అనమాట. 1/, సో ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇమేజ్ అనేది ఎప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో u అనేది ఎప్పుడు 1/v అనేది ఇస్ ఈక్వల్ టు u పాజిటివ్ కాబట్టి 1/v అనేది ఎప్పుడు 1/f కన్నా పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో 1/v అనేది f కన్నా పాజిటివ్ ఉంటే v అనేది 1/v అనేది 1/f కన్నా పాజిటివ్ అంటే v అనేది లెస్ దాన్ f కదా. సో ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ ఈస్ డిమినిష్డ్ అండ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద f అండ్ పోల్ మాట. ఓకే, v అనేది లెస్ దాన్ f ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అది డిమినిష్ అవుతుంది
కానీ దాని లొకేషన్ ఎంత, లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, లొకేటెడ్ బిట్వీన్ F and the pole. Okay. So next, convex mirror always produces a visual image independent of the location of the object. Okay. Convex mirror అస్తమాను ఏంటి, ఏ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది, విచువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద లొకేషన్. సో ఇది ఎందుకు, మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఈక్వేషన్ 1/v - 1/. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు పార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ద ఫోకస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పోల్ అండ్ ద ఫోకస్ మధ్యలో పెడితే ఏమంటున్నాడు వాడు, పోల్ అండ్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ ప్రొడ్యూస్ ద విచువల్ అండ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ అంటున్నాడు. ఓకే. సో నేను ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడు కాంకేవ్ మిర్రర్ కి F<0 అని తెలుసు. ఓకే. సో యూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ పెట్టాం కదా, U<0. సో ఎఫ్ అనేది F<0 కాబట్టి 1/f is less than 1/u <0. సో ఇమేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇమేజ్ ఫర్ డిస్టెన్స్ 1/v + 1/u is equal to 1/f. సో 1/v is equal to 1/f - 1/u. ఓకే. దీనికి F<0, U<0 కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్ అండ్ ద పోల్ అంటున్నాడు. సో ఎఫ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ యూ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే. ఎఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, యూ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే. సో 1/f - 1/u అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/f less than 1/u less than 0 అవుతుంది. సో 1/f - 1/u less than 0 అవుతుంది. అంటే ఇదేంటి 1/v కదా, 1/v less than 0 అంటే v గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ on the right side of the mirror. Last question, right side of the mirror. Hence it is a virtual image. So hence it's a virtual image for suppose u less than 0 and v greater than 0 చూద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/u greater than 1/v అవుతుంది, అంతే కదా. సో v greater than u అంటే v/u greater than 1. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి, ఇమేజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మ్యాగ్నిఫై అయ్యి. సో 9.16 ప్రాబ్లం నెక్స్ట్. A small pin fixed on a table top is viewed. Small pin fixed on a table top viewed from above, from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised? Okay, by the what distance, if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of the glass. And they said 1.5. Does answer so depend on the location of the slab. So location of the slab మీద డిపెండ్ అవుతుందా లేదా అంటున్నాడు. సో యాక్చువల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద పిన్ ఎంత ఉంది, d = 15 centimeters ఉంది. అప్పర్ అండ్ డెప్త్ d' అనుకుంటాం. ఓకే, గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5. సో mu = d/d'. సో d' = d/mu.
So 1.15 centimeters divided by 1.5. So ఇది 10 times for this. So 10 centimeters అనేది upper and depth. So distance at which pin appears raised అంత d dash minus d మాట. Distance at which the pin appears to be raised and the d dash minus d. So 15 minus 10 is 5 centimeters. ఓకే, అది డిస్టెన్స్ మాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేస్తా. ఇంకా ఇంకా మొత్తం ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో మొత్తం 30 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అరౌండ్. సో వీ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ లెక్చర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.